Madam President, Commissioner, we must welcome the adoption of this report. It represents both a commitment to our shared security and recognition of the work that Europol and national law enforcement authorities perform. So I think the work of our rapporteur, Jeroen Lenaers, and the shadow rapporteurs deserve to be commended. Migrant smuggling, human trafficking, they have become highly profitable activities for organised crime. But in this case, I would say that victims are particularly vulnerable. Most of them, women and children, are exposed to all sorts of abuse. Lack of national jurisdiction or the ineffective enforcement of it makes impunity the rule. And the fight against this despicable criminal business is not only about safeguarding our borders, but also about preventing and fighting massive violations of human rights. So we must ensure that our response remains as agile, innovative and resilient as the threats we face. This is a remarkable step forward, and we need to put in place more effective cooperation through data exchange, better and broader data processing, and strengthen operational arrangements. The business model of traffickers has to be disrupted to its roots. And a clear message has to be sent, yes. On one hand, to the criminals, as we step up our fight and our capabilities. On the other hand, a message to reassure our citizens, a message of self-responsibility, clear priorities, closer cooperation and more effective protection of our territory, which must be denied as the workplace for human traffickers. Thank you. Grazie. Ora facoltà di intervenire l'onorevole Reuten. Prego. Thank you, President, colleagues, Commission. Cross-border crimes like migrant smuggling and human trafficking are best tackled with a cross-border approach. So it's only logical to use a cross-border organisation like Europol to establish a coordinated response. Therefore, from the outset, my group has been supportive to efforts to find ways to dismantle and tackle the criminal networks that mislead and misuse migrants. The migrants should never ever become victims of this approach in any way or form. We have to continue to protect people who are lured by criminals with false promises only to end up in misery and exploitation. And that is why the establishment Centre against Migrant Smuggling and Human Trafficking in the Europol regulation is a good step. This targeted amendment of Europol's regulation shouldn't have been as complicated as it at some point appeared to be. And I'm glad that my colleagues and also Council and Commission at the last instance have come to that realisation and that we managed to keep it focused and limited. That was not easy, given the persistent lobbying activities of the agency itself. And this is a serious point, Commissioner. These activities were frankly not appropriate for an EU agency, and I expect that the Commission will have a conversation with the agency on the whole process. So I would be interested to hear from you, Commissioner, how you experienced this process yourself and how it was possible that certain elements suddenly appeared at the negotiation table without them being in the position of the Commission, nor the Council, nor the Parliament. Thank you very much. Grazie. Facoltà di intervenire l'onorevole Latinopoulou. Η παράνομη διακίνηση λαθρομεταναστών δεν είναι απλώς ένα έγκλημα. Είναι καθαρός υβριδικός πόλεμος στα θεμέλια της Ευρώπης. Και ακόμα δεν λέμε να το εμπεδώσουμε. Αντί να προηγούμαστε των εξελίξεων, τρέχουμε καταϊδρωμένοι να τις προλάβουμε. Αυτό όμως δεν λειτουργεί. Η αστυνομική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών πρέπει να γίνει πράξη. Η Europol από απλός παρατηρητής πρέπει να γίνει απεινής διώκτης τόσο των λαθροδιακινητών όσο και των ίδιων των λαθρομεταναστών. Γι' αυτό πρέπει πρώτον να εξοπλιστούν όλοι κατάλληλα. Δεύτερον, να γίνουν πολύ περισσότερες προσλήψεις και τρίτον, επιτέλους να τους δοθούν περισσότερες αρμοδιότητες. Είναι απαράδεκτο να μην μπορεί να κάνει η ίδια η Europol συλλήψεις ή να μην μπορεί να κάνει έρευνες χωρίς την έγκριση τοπικών αρχών. Και αυτό γιατί αρκετές χώρες έχουν αλωθεί από τη διαφθορά και το μαύρο χρήμα. Κυβερνήσεις παίρνουν άπειρα χρήματα από το Κατάρ, από διεφθαρμένους δισεκατομμυριούχους όπως ο Σόρος και άλλοι πολλοί. Η Ισλαμική άλωση της Ευρώπης είναι εδώ. Και εμείς απλώς διηλίζουμε τον κόνοπα, αντί να εξοπλίσουμε τις αστυνομικές δυνάμεις σαν αστακούς και κυρίως να τους λύσουμε τα χέρια. Ξυπνήστε όλοι επιτέλους. Όποιος προσπαθεί να μπει παράνομα, δηλαδή να εισβάλλει σε ευρωπαϊκά σύνορα, πρέπει να αποτρέπεται με κάθε κόστος. Και για τους λαθροδιακινητές,
να σκεφτούμε σοβαρά πλέον το ενδεχόμενο της θανατικής ποινής. Μόνο έτσι καταλαβαίνουν αυτοί. Αλλιώς με ποινές χάδια και ελλειπή αστυνόμευση θα λέμε κάθε πέρσι και καλύτερα. Grazie, onorevole Teodorescu. Stimată doamnă președinte, stimată doamnă comisar, stimați colegi, în primul rând aș vrea să-i mulțumesc domnului Lenaers, raportorul din acest dosar, pentru excelenta colaborare pe care am avut-o. Europa trebuie în sfârșit să trateze traficul de migranți și de ființe umane ca pe afacerea criminală transnațională care a devenit. Prin votul nostru de mâine încercăm să stopăm rețelele care exploatează vulnerabilitatea oamenilor și generează profituri de miliarde de euro din cauza slăbiciunilor noastre operaționale. Peste 90% din migranții ilegali care ajung în Uniune se bazează pe astfel de rețele criminale. Am sprijinit total întărirea cooperării polițienești, îmbunătățirea schimbului de informații și consolidarea capacității Europol de a acționa eficient. Crearea Centrului European împotriva traficului de migranți ca structură permanentă este o decizie corectă și necesară. La fel și posibilitatea ca Europol să desfășoare personal în statele membre pentru sprijin analitic, tehnic și criminalistic. Europol va avea mandatul și resursele necesare pentru a acționa rapid. În același timp, trebuie să urmărim o politică de migrație fermă, bazată pe reguli, care să închidă portițele, să oprească abuzurile din sistemul de azil și să restabilească controlul la frontierele externe. Pentru mine, securitatea nu este opțională. Combaterea traficului de migranți protejează cetățenii, salvează vieți și apără integritatea frontierelor Europei. Acest raport este un pas în direcția corectă și din acest motiv vă invit să îl susținem prin vot. Aștept să încep lucrul cât de curând și în dosarul privind declararea structurilor de forță ca fiind de risc înalt. Doar întărindu-le și alocând fonduri consistente putem garanta siguranța cetățenilor europeni. Grazie, onorevole Vince. Thank you very much, Madam President, Madam Commissioner, dear colleagues. Across Europe, families risk their lives on dangerous routes, while criminal networks make billions by exploiting them. These groups are global, well-funded and increasingly sophisticated. Strengthening Europol's capacity to confront them is therefore essential. Renew Europe has always said that a credible migration policy must also tackle the business model of smugglers and traffickers. After the Pact on Migration and Asylum, and as we advance work on the return regulation, this reform adds the operational component that was still missing. The regulation brings four key improvements. First, it creates a permanent European centre against migrant smuggling inside Europol. Renew strongly supported this. The centre will bring Europol, Eurojust and Frontex experts together to share intelligence, coordinate investigations and help identify victims and vulnerable people. Second, it clarifies the role of future operational task forces. These task forces will allow Europol to support member states directly on the ground, including in the Balkans and along our eastern borders, where countries like Bulgaria face constant pressure. Third, it strengthens the rules for biometric data. Parliament ensured strict safeguards so that any processing remains necessary, proportionate and fully compliant with EU data protection standards. We also call for stronger action against crimes committed through social media networks. Fourth, it provides the resources needed for Europol to deliver on its mandate. The agency will receive 50 additional staff, €50 million and a clear role in helping enforce EU sanctions. Colleagues, this is Europe acting responsibly, protecting our borders, defending our values and responding to what citizens expect from us. Thank you. Grazie, onorevole Brickmore. En criminalisant les personnes migrantes, non seulement vous vous trompez d'ennemis, mais vous réalisez aussi l'agenda de l'extrême droite basé sur le mensonge. À l'indignation s'ajoute l'incompréhension face au renoncement de progressistes qui s'apprêtent à soutenir ce texte et à s'asseoir sur l'avis de 120 organisations de la société civile qui défendent le respect du droit et de nos droits. L'enjeu est important, renforcer les compétences d'Europol pour lutter contre le trafic des migrants et la traite des êtres humains. Si important qu'il nous est soumis via une directive de droit pénal et un règlement qui n'ont fait l'objet d'aucune évaluation, d'aucune étude d'impact et dont la nécessité et la proportionnalité restent à démontrer à ce jour. Alors que tout le monde a le mot simplification en bouche, on ne compte plus les textes adoptés à la hussarde dans le domaine de la justice et des affaires intérieures.
Or, ces textes ont un impact réel, tant sur les priorités de travail de la police et les ressources mises à sa disposition, que sur les droits fondamentaux. On ne parle pas de choses légères ou négligeables ici. On parle du traitement de données biométriques de personnes en situation de grande vulnérabilité et leur utilisation à grande échelle sans protection suffisante pour prévenir les abus. On parle d'échanges accrus de données entre États membres et agences, notamment Frontex, et avec des pays tiers, dont des régimes autoritaires. C'est un travail bâclé qui n'atteindra pas sa cible, qui criminalisera toujours plus les gens qui osent encore de nos jours faire ce que nos États ne font plus, être solidaires et offrir une protection. Vous n'avez toujours pas compris, apparemment, que c'est votre modèle migratoire qui entretient le modèle économique des passeurs et qui coûte extrêmement cher à l'Union européenne. C'est donc l'efficacité de ce texte qui est mise en question aujourd'hui. Et évidemment, on peut être en désaccord sur le fond. Mais c'est aussi sa légalité qui est en question. Et là, c'est notre responsabilité qui est engagée. Collègues, alors qu'une femme sur 3 est victime de violences conjugales ou sexuelles, alors que le narcotrafic tue à chaque coin de rue, comme à Marseille avec l'assassinat de Mehdi Kessassi, vous criminalisez une énième fois les migrants plutôt que les criminels et les narcotrafiquants responsables de la mort d'innocents et qui menacent la sécurité de nos concitoyens. La sécurité de ceux qui, comme Amin, le frère de Mehdi, mais aussi des journalistes, des procureurs, des juges, luttent contre le narcotrafic. Alors il est grand temps de changer l'ordre des priorités et de traduire en actes l'hommage que notre Parlement vient de rendre à Mehdi et à sa famille. Je vous remercie. Grazie, onorevole Salis. Grazie Presidente. Smuggler in inglese, passeur in francese. In italiano si direbbe contrabbandiere, ma questo termine rimanda soprattutto al passaggio transfrontaliero di merci, non di persone. Nel linguaggio pubblico si usa spesso trafficante di esseri umani, ma non vuol dire la stessa cosa. E questa confusione semantica non è casuale. Fa parte del repertorio discorsivo della guerra contro la migrazione. Il trafficante è chi costringe le persone con la forza, l'inganno o la minaccia. Le riduce in schiavitù, le sfrutta, le sequestra. Al-Masri, generale libico liberato dal governo Meloni e riaccompagnato a casa con volo di Stato, è un trafficante di esseri umani. Il contrabbandiere, invece, è chi organizza l'attraversamento di un confine chiuso per persone che hanno scelto volontariamente di partire e pagano per il servizio. Un servizio basato sul consenso e che non avrebbe motivo di esistere se ci fossero vie legali e sicure per la migrazione. Questo non significa che tutti gli smuggler siano brave persone, per carità, non è così. Dipende da come operano, ma la categoria non deve essere confusa con quella dei trafficanti. Come europei poi dobbiamo ricordarci una cosa. Nel nostro passato furono contrabbandieri anche coloro che durante il nazifascismo aiutarono gli ebrei a superare illegalmente i confini, mettendoli in salvo dalle persecuzioni e dalle deportazioni nei lager. Credo e spero che oggi nessuno abbia il coraggio di definirli criminali. Siamo giustamente tutti concordi nel riconoscere che hanno reso un servizio di altissimo valore all'umanità. Ecco, anche oggi molti contrabbandieri offrono semplicemente un servizio a chi ha deciso di fuggire da guerre, persecuzioni, miseria e disastri climatici. Grazie, onorevole Khan. Ja, seit 2015 wurden in der EU rund 10 Millionen Asylanträge gestellt. In Deutschland leben fast 1 Million Menschen mit abgelehnten Asylantrag weiter im Land. Und wer da noch von Einzelfällen spricht, lebt an der Realität vorbei. Der Bericht von Herrn Lenners stärkt Europol, ein neues Zentrum gegen Schleuserkriminalität, mehr Personal, mehr Geld, mehr Datenaustausch, auch biometrischer Daten. Das ist einer der seltenen Fälle, in denen Brüssel einmal an der richtigen Stelle ansetzt. Und deshalb werden wir morgen auch dem Bericht zustimmen. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass dieselbe EU in den letzten Jahren NGO-Einsätze mit gefördert hat, die ein sogenanntes Migrationsmanagement betrieben haben und so das Schleusergeschäft jahrelang mit befeuert haben. Und zum Schluss, wer Schleuser wirklich stoppen will, darf sie nicht managen, sondern muss ihnen das Handwerk legen, mit echten Grenzkontrollen, konsequenter Rückführung und Asylzentren außerhalb der EU. Nur dann nimmt man diesen Menschenhändlern auch das Handwerk. Vielen Dank. Grazie, onorevole Pedro.
Senhora Comissária, a Europa enfrenta hoje redes criminosas que transformam a vulnerabilidade humana num negócio multimilionário. O contrabando de migrantes e o tráfico de seres humanos são fenómenos distintos, mas alimentam-se mutuamente. Um explora o desespero de quem foge da guerra, de regimes opressivos ou da pobreza, o outro converte esse desespero numa fonte de lucro, sujeitando pessoas à exploração sexual, laboral ou criminal. Avançam juntos de forma silenciosa, deixando um rastro de vítimas, algumas visíveis, muitas que nunca chegarão a ser identificadas. É precisamente por isto que este Parlamento deve aprovar o reforço do mandato da Europol. O acordo alcançado reforça de forma permanente as competências da Europol e da Frontex, o que significa operações coordenadas, informação partilhada em tempo real e apoio direto às autoridades nacionais sempre que necessário. Reforçamos a interoperabilidade de bases de dados, permitindo detectar padrões, rotas e ligações que até agora permaneciam invisíveis. Somos absolutamente claros. O tráfico de seres humanos é um ataque intolerável à dignidade humana. Estamos ao lado das forças de segurança que precisam de meios modernos, que enfrentam redes criminosas para as quais as fronteiras são irrelevantes e vidas humanas são descartáveis. E estamos ao lado das vítimas que sobreviveram à coerção e à violência, muitas vezes invisíveis, mas cuja dignidade exige a nossa resposta mais firme. Com este mandato reforçado, queremos assegurar que a União Europeia nunca será terreno fértil para redes que tratam pessoas como mercadoria. Miss Pedro, we have a blue card for you from Mr. Oliveira. It's okay for you? Yeah, please. Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada Ana Miguel Pedro, quero-lhe fazer duas perguntas muito concretas. A primeira é se não lhe parece que a prioridade devia ser a de criar rotas legais, seguras e ordenadas para as migrações, em vez de desconsiderar essa opção e concentrar atenções apenas nas questões do combate ao tráfico de seres humanos, incluindo em relação aos migrantes. E a segunda pergunta que quero fazer é se acha que a prioridade deve ser o reforço da Europol e da Frontex e não o apoio às autoridades, às forças e serviços de segurança nacionais, que no combate ao crime devem, esses sim, ter um reforço de meios de capacidades de intervenção face àquelas de que hoje dispõem. Muito obrigada, Sr. Eurodeputado. Se o Sr. Eurodeputado pretende transformar esta discussão de contrabando de migrantes, exploração, tráfico de seres humanos numa arma de arremesso político, não vai levar a mal que eu também lhe relembro um facto muito simples, é que durante os anos de governação socialista, o governo que o Sr. Eurodeputado apoiou fervorosamente, Portugal figurou nos principais relatórios internacionais como um destino privilegiado de exploração sexual, laboral e até rotas de adoção ilegal. Se nós hoje conhecemos mais casos em Portugal, é precisamente porque este Governo está a fazer o que o Governo anterior não fez, que é mais meios no terreno, cooperação exatamente com as autoridades europeias, reforço da Europol para atacar diretamente estas redes, para que deixem de ficar invisíveis, como aconteceu até agora, e é precisamente isso que aqui estamos a fazer hoje. Thank you. Thanks a lot. Onorevole Incir, please. De senaste åren har gängen satt sina klor i allt fler delar av vårt samhälle. Över 70% av dem verkar dessutom i minst 3 länder samtidigt. När brottsligheten är gränsöverskridande måste också våra lösningar vara det. Därför måste det polisiära samarbetet inom Europol stärkas. Idag lever hela samhällen i skräck och de mest sårbara människorna utnyttjas hänsynslöst. I vårt Europa smugglas migranter och utsätts för fruktansvärda övergrepp. Människor behandlas som handelsvaror. Det är avancerade affärsmodeller vi pratar om och de måste krossas så att vi skyddar människor. Därför är det både viktigt och rätt att formalisera och stärka det europeiska centret mot migrantsmuggling. Och vi måste ge bättre stöd till medlemsstaterna, men utifrån deras faktiska behov. En sak är dock tydligt, varken Europol eller de nationella polismyndigheterna vill se ett operativt Europol som liknar ett europeiskt FBI. Det klargjordes också under förhandlingarna mellan parlamentet och medlemsstaterna.
Det vi behöver nu är mer stöd till de myndigheter som varje dag kämpar mot den organiserade brottsligheten, för Europas säkerhet och för folks trygghet. Grazie, onorevole Bartuszek, prego. Dámy a pánové, právě migrační pakt zabíjí Evropu. Nechtějí ho policisté, nechtějí ho národní vlády a nejméně ze všech ho chtějí naši občané. Jediný, kdo z něj se raduje, jsou pašeráci, protože vědí, že tento mechanismus přerozdělování přinese chaos do Schengenu. Nebude jasné, kdo se kde nachází a národní státy ztratí kontrolu. Nabídne také pocit falešného vítězství. Jakmile začne tento škodlivý systém fungovat, komise prohlásí problém za vyřešený a Evropa definitivně rezignuje na skutečné řešení. My musíme chránit naše vnější hranice, tvrdě bojovat proti pašerákům a posílit spolupráci policejních sborů i Europolu. Ano, toto je krok správným směrem. Naše hranice nesmí být špatným vtipem. Každému nelegálnímu vstupu musíme zabránit a musíme začít právě v boji proti pašerákům. Děkuji. Grazie, onorevole Kanko. Thank you, Madam President. Dear colleagues, so many women are sexually abused and abandoned in the hands of criminals for too long. This regulation is not just another file. It is a weapon to smash the criminal empires that traffic in human lives and destroy women. It forges unbreakable cooperation between member states, Europol, and now national police forces, so that together we can hunt down and destroy these networks who have grown rich on other people's despair. Europe has been blind for too long. The EES finally gave Europe eyes. Today, with this regulation, we are giving Europe arms. For the first time, police forces in every member state will have the clear legal basis and the digital tools they need to rip apart these ruthless networks. Thank you very much for your work and for the good cooperation. Today, we stop being spectators of tragedy and we can actually act to protect the victims. Today, we can control who enters, protect those who need protection, and prosecute those who should be prosecuted. Yet, one thing weighed on me. It's nothing short of shameful that the very men and women who are asked to do this dangerous work, our police people, so often feel abandoned by politics that they serve. We must adopt this regulation and ECR will vote for it. But we must also remember that laws do not arrest criminals. Police officers do. They need our unwavering focus, our pragmatism, and above all, our respect. Because in the end, it's their courage, not our paragraph, that will keep Europe safe. But this is an excellent start. Thank you. Grazie, onorevole Streit. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Als Mitglied des Innenausschusses des Landtags von Rheinland-Pfalz habe ich Europol besucht. Und ich kann nur sagen, der Schulterschluss von Frontex, Europol und Eurojust gegen Schleuser und Menschenhandel kann nur der Anfang sein, wenn Europol kein zahnloser Tiger bleiben soll. Die drei Einrichtungen dürfen keine Einzelkämpfer bleiben. Wir brauchen ein gemeinsames Lagezentrum, eine gemeinsame Plattform, eine gemeinsame Strategie. Europol braucht echte Ermittlungsbefugnisse. Es kann nicht sein, dass eine europäische Behörde weiß, wo Terrorzellen sind, sie aber nicht tätig werden kann, sondern zusehen muss, bis ein Nationalstaat aktiv wird. Bei grenzüberschreitender Schwerstkriminalität muss Europol selbst tätig werden können, kontrolliert, rechtsstaatlich und handlungsfähig. Wir brauchen technologische Überlegenheit. Kriminelle nutzen heute schon KI, Darknet und Verschlüsselung, und wir diskutieren noch über Zuständigkeiten. Das ist absurd. Mein Ziel ist, Europol muss zur technologischen Speerspitze Europas im Kampf gegen die organisierte Kriminalität werden. Sorry, we have a blue card for you. Sorry, we have from Mr. Sieper, please. Yeah, please. Thank you, Mr. President. In accordance with our rules of procedure, I would also like to react on the reply that Mr. Streit will give to me. Herr Kollege, vielen Dank, dass Sie die blaue Karte angenommen haben. Ich stimme Ihnen im Großen und Ganzen zu. Mir ist eine Sache aufgefallen. Sie haben ja über Ihre Erfahrung in der Landespolizeipolitik gesprochen. Macht es denn in den heutigen Zeiten überhaupt noch Sinn, dass die Polizeieinheiten der Mitgliedstaaten ihrerseits föderalisiert sind, wenn wir doch eine gemeinsame europäische Polizeiarbeit suchen? Oder sollten wir nicht die einzelnen Polizeieinheiten, zum Beispiel der Bundesländer, in Deutschland abschaffen? Dankeschön.
Ja, vielen Dank, lieber Kollege Lukas Siep. Es wird aufgrund des Grundgesetzes nicht gehen, weil in Deutschland haben wir Föderalismus und die 16 Landeskriminalämter sind natürlich insofern selbstständig. Die Frage ist aber in der Tat, ob man sich nicht mehr Vernetztheit leisten muss und ob diese Vernetztheit nicht an erster Stelle der Zusammenarbeit stehen sollte. Wenn wir das auf europäischer Ebene schon hinbekommen wollen, dass nicht 27 einzelne Länder einzeln ermitteln, sondern dass wir hier ein gemeinsames Lagezentrum und gemeinsame Berechtigungen haben, dann ist natürlich damit schon eine Übertragung von Kompetenzen von den einzelnen Nationalstaaten auf Europol angedacht. Für mich aber auch ganz wichtig, dass hier die parlamentarische Kontrolle gestärkt wird. Denn wenn eine solche Machtkonzentration stattfindet, dann sind wir Parlamentarier gefordert, auch die entsprechende Kontrolle auszuüben. Vielen Dank. Thank you, Onorevole Kennes. Onorevole Kennes, please. Yeah. No. Sorry. Thank you, Chair. I will speak in Dutch. Volgens deze Europese Commissie moeten migranten beschermd worden tegen smokkelaars. Maar het enige waartegen tot migrant gemaakte mensen beschermd moeten worden, is eigenlijk de EU zelf. Het Westen creëert al jaren instabiliteit, chaos en geweld. Overal waar het zich in de wereld met andermans zaken bemoeit. Overal waar het beschaving en democratie zou komen brengen, laat het ravage achter. Van torenhoge schulden en burgeroorlogen tot gewelddadige dictaturen en slavenmarkten. Mensen die hierdoor gedwongen hun huis moeten verlaten, vinden op hun weg niets dan gesloten grenzen. Veilige en legale routes zijn er nauwelijks. Voor hen zit er dus niets anders op dan smokkelaars grof geld te betalen en dikwijls fatale dodelijke overtochten over de Middellandse Zee proberen te maken. En diegenen die het wel overleven, worden dan maar al te graag door onze brave Europese werkgevers keihard uitgebuit in de velden, in de vrachtwagens en in de distributiecentra. Meer politiebevoegdheden en meer dataverzameling lossen niks op, zolang geen van de echte problemen worden aangepakt. De verdere criminalisering en dehumanisering van vluchtelingen zal het opkomend fascisme in Europa enkel zuurstof geven en dood en verderf zagen aan onze buitengrenzen. Dank u wel. Grazie, onorevole Ressler. Poštovana povjerenice, kolegice i kolege. Krijumčarenje i trgovanje ljudima ostaju među najokrutnijim zločinima u Europi. Industrija koja ljude pretvara u robu, a njihovu ranjivost u milijarde eura profita. Više od 90% ilegalnih prelazaka odvija se uz pomoć krijumčarskih mreža. Dok iskorištavaju još uvijek prelabav europski sustav, krijumčari sami biraju tko nezakonitim rutama ulazi u Europu, a europski građani i države nose teret sigurnosnih rizika i humanitarnih posljedica. Europski centar za borbu protiv krijumčarenja migranata već donosi opipljive rezultate. Razotkrivene međunarodne kriminalne mreže i jača operativnu povezanost policija. No to je tek prva crta obrane i početna točka. Ako želimo dugoročnu sigurnost, moramo ići i korak dalje. Sustav treba stalnu nadogradnju, jasne linije odgovornosti i potpunu integraciju centra u operativno srce Europola, što će se sada i dogoditi. U Europi ne može biti mjesta za mreže koje potkupavaju i naše zakone i državne granice, nema mjesta za kriminalnu industriju koja ljudsku nesreću pretvara u robu, a Europa, ako želi ostati prostor slobode i sigurnosti, mora i osnažiti Europol, ali isto tako jasno i odlučno zatvoriti vrata onima koji su od ljudske patnje i ljudskog očaja stvorili tržište. Hvala svima koji su sudjelovali, našem izvjestitelju i svima koji su omogućili da osnažimo Europol. Onorevole Ballet. Merci Madame la Présidente, chers collègues.
Les passeurs sont des criminels, tout comme les dealers. Ces mafias prospèrent sur la misère humaine. Elles promettent que l'Europe sera un Eldorado et contre des sommes énormes, elles envoient des familles mourir dans la Méditerranée ou encore dans la Manche sur des radeaux de fortune. Dans mon pays, dans la plupart des grandes agglomérations françaises, près de la moitié de la délinquance de voie publique est commise par des individus de nationalité étrangère. Et n'oublions jamais que les terroristes du 13 novembre, qui ont frappé il y a 10 ans mon pays, ont traversé 8 États membres sans jamais être inquiétés avant de commettre leur massacre en France. 132 victimes, je le rappelle. Donc j'ai un message clair pour la gauche. Ouvrir les frontières, c'est servir la soupe aux passeurs, aux dealers et aux criminels. Il y a 10 jours, à Marseille, des narcoterroristes ont exécuté un innocent, Mehdi Kessassi, militant, comme vous le savez, de lutte contre les narcotrafiquants, comme ils avaient exécuté à Avignon le policier Éric Masson. Le narcoterrorisme n'est plus un phénomène local, c'est un phénomène national, c'est aussi une menace européenne. Face à cela, certains veulent légaliser le cannabis. Je le répète, ça sera un cadeau fait aux mafias. Regardez nos frères des Pays-Bas, ce pays mitoyen à la France. Des années d'ultralibéralisme en matière de légalisation de cannabis ont transformé ce pays en narco-État gangréné par les cartels, les mafias, les violences, les règlements de compte, jusqu'à menacer des journalistes et des responsables politiques. L'Europe ne doit jamais suivre cette voie si nous voulons protéger nos concitoyens. Europol est une arme redoutable de coopération entre nos polices européennes. Elle doit être notre ligne de front, l'outil central pour démanteler les réseaux criminels, qu'ils soient passeurs, dealers ou narcoterroristes ou narcotrafiquants. Pour une Europe qui protège vraiment, nous appelons de nos vœux à ce que cette agence soit renforcée, que les fichiers soient mieux partagés avec l'agence EU-LISA et qu'on ait une vraie coopération au service des polices nationales de nos 27 États membres. Je vous remercie. Sorry, we have a blue card for you from Mr. Zekowski. Dear Mr. Vallet, also I understand your words that you agree and patriots are supporting. Yes. Yes, do you agree that with this proposal, what is our reporter here proposing, and patriots will support this report? I agree with you. You agree with me that you will do it? Because from your speech it was not clear. Alors, j'ai pas entendu le début parce que c'est en allemand. Donc je vais essayer de répondre avec ce que j'ai entendu. Moi j'ai visité l'agence EU-LISA à Tallinn en Estonie et Europol à La Haye où il y a des officiers de liaison français qui y vont. Donc nous soutenons l'agence Europol parce que c'est une agence de coopération des polices européennes comme nous soutenons Erasmus. Donc nous ne souhaitons pas que les souverainetés des nations soient substituées par une souveraineté européenne que nous ne reconnaissons pas. Nous sommes pour des coopérations comme le mécanisme de protection civile européen. Donc cette agence Europol, c'est une agence que nous avons toujours soutenue dans ses missions et dans son fonctionnement pour lutter contre les narcotrafiquants. Le dernier exemple d'acte, Mohamed Amra, qui a été interpellé en Roumanie, a été grâce aussi à une coopération des polices franco-roumaines, notamment par le biais de cette agence. Voilà, merci. Thank you. Next speaker, onorevole Ciriani, prego. Grazie Presidente. La verità è davanti agli occhi di tutti. Il traffico di migranti e la tratta di esseri umani sono diventate vere e proprie industrie criminali. Oltre il 90% dei migranti regolari si affida ai trafficanti, un business che vale, secondo le stime, 6 miliardi di euro l'anno. Parliamo di organizzazioni strutturate, spietate, capaci di muoversi su scala globale e di mettere in crisi la sicurezza dei nostri territori. Per questo il rafforzamento di Europol è indispensabile. Maggiori capacità tecniche, ampliamento del personale operativo, cooperazione strutturata con Eurojust, Frontex e le autorità nazionali. Una risposta concreta, costruita su condivisione di informazioni, risorse adeguate ma che mantenga il rispetto delle competenze nazionali, per contrastare un nemico che non conosce confini. Perché, colleghi, non basta inseguire i trafficanti, dobbiamo combattere il fenomeno alla radice. Contrastare la migrazione irregolare significa spezzare il modello di business dei criminali. Ma per farlo serve una strategia europea che guardi oltre i nostri confini, relazioni affidabili con i paesi terzi, accordi efficaci su controlli e rimpatri, cooperazione operativa per smantellare le reti criminali nei territori di origine e di transito. Se l'Europa non controlla chi entra e chi esce, saranno i trafficanti a farlo al posto nostro e questo, colleghi, non possiamo permetterlo. Grazie. Grazie, onorevole Euroglu. Please. Ja, sehr geehrte Frau Vizepräsidentin, sehr geehrte Frau Kommissarin, morgen werden wir hoffentlich mit breiter Mehrheit die europäischen Grenzen sicherer machen. Es zeigt aber auch den Bürgerinnen und Bürgern, dass Wahlen zum Europäischen Parlament Veränderungen herbeiführen. Im letzten Mandat war das schwieriger. Seit
dem, was Frau Merkel mit der Europäischen Union angerichtet hat, als sie gesagt hat, jeder ist willkommen. Wir schaffen jetzt klare Grenzsicherung in der Europäischen Union. Ja, für uns zu wenig, das muss man ganz klar sagen. 50 Millionen mehr aus Sicht des Europäischen Parlaments, 50 Mitarbeiter mehr, da würden wir gerne mehr haben. Aber der Kompromiss, der auf dem Tisch liegt, ist der richtige in die richtige Richtung. Und es zeigt den Bürgerinnen und Bürgern, dass ihre Wahlentscheidung auch zur Veränderung der Politik führt. Wir statten den Grenzschutz besser aus mit Technik. Wir schaffen den Grenzschutz aber auch besser aus mit Befugnissen. Und auch da geht mehr. Mehr Technik, mehr Befugnisse und dann auch mehr innere Sicherheit. Frau Kommissarin, seien Sie mutig, legen Sie mehr vor. Ich glaube, Sie haben eine breite Parlamentsmehrheit hinter sich bei Ihren Ideen. Und der Rat und die Kommission haben die Einsicht gegeben. Die Parlamentsmehrheiten sind jetzt dafür da. Und jetzt müssen wir mutig voranschreiten bei diesen Themen. Onorevole Zdekowski, prego. Děkuji, vážená paní předsedající, vážená paní komisařko, vážené dámy, vážení pánové. Posílení spolupráce, policejní spolupráce není možnost, ale nutnost. Převaděči a obchodníci s lidmi fungují jako dobře promazaný stroj, do kterého je potřeba strčit pořádné železo. A nesmíme prostě v tuto chvíli jim dovolit, aby dál fungovali. Europol má know-how, má zkušenosti, ale to, co potřebuje, je jasná politická podpora. Potřebuje nástroje, aby vlastně ty zločinecké sítě roztrhal jako papír. Ne za rok, ne za 2, ale hned teď. Je potřeba, aby Europol byl schopen řídit kdekoliv v Evropě operace, kdy dochází k zatýkání a k trestání zločinců, které znásilňují ženy, které nutí muže k otrocké práci jenom proto, aby se dostali směrem do Evropy. Když stojíme za Europolem, stojíme za Evropou. Je nejvyšší čas tvrdě na zločince udeřit. Ale teď je potřeba to udělat tvrdě a nekompromisně. Protože my v Evropské lidové straně vyznáváme zásadu, že bezpečnost evropských občanů je pro nás na prvním místě. Děkuji za pozornost. Grazie, onorevole Wemer. Madam President, across Europe, the fight against migrant smuggling and human trafficking demands results, not just regulations. The message from police officers who deal with these crimes daily is clear. The challenge is not a lack of EU structures. It's national tools not being fully used. Confiscation laws exist but aren't enforced. Intelligence flows too slowly. Financial crime units are underused. That's why the Commission's original plan for a major expansion of Europol's operational powers was the wrong path. And thankfully, the trilogue scaled it back. Instead of drifting toward federalized policing, let's double down on what works. Fast-moving intelligence, joint operations like EncroChat, and stronger financial tracing. Europol does have a vital role, but it must support, not replace, national forces. Effective policing starts at home with the right priorities and political will. Thank you. Second one, no. Onorevole, next speaker, Onorevole Mr. Vincent. Yeah. Thank you, Chair. Commissioner, dear colleagues, behind every irregular arrival there is a transactional lie. Families sell their last possessions because a criminal network promised them a VIP ticket to Europe. Instead, they are packed into the back of a suffocating truck or forced into a leaking boat. The business of these networks is not just illegal migration, it is the trade of human hope for profit. For too long we focused on managing the consequences, and at the last year's elections the citizens warned us. I am relieved to see that the Commission and the Parliament have finally recognised that we must attack the root causes of illegal movement, the smugglers themselves. We are moving from reactive management to proactive enforcement. The results are already visible. Compared to 2023, we witnessed a 60% drop in irregular border crossings. This report is the additional tool we were missing. By establishing
the European Centre Against Migrant Smuggling within Europol, we are creating a centralised intelligence hub that connects the dots between the member states. Coming from Romania that manages a significant external border, I know that the solution is not internal borders, but seamless police cooperation. We must ensure our officers can talk to each other, secure channels like Siena, sharing data instantly to dismantle these gangs before they even load their trucks. This represents the EPP approach, firm on security, tough on crime, and committed to protecting our external borders. We send a clear message: Europe is closed for illegal migration. Grazie, onorevole Wisniewska. Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo, czy wiecie, że praktycznie każdy nielegalny migrant trafia do Unii korzystając z usług przemytników? To świetnie zorganizowany mafijny biznes, dlatego musimy pilnie zacieśnić współpracę policyjną w walce z przemytnikami ludzi. A co robi Unia? Tonie w oparach absurdu. Z jednej strony udaje, że walczy z przemytem ludzi, z drugiej ta lewicowo-liberalna większość przyjęła pakt migracyjny, który napędza nielegalną migrację i zwiększa presję na nasze granice. To czysta hipokryzja. Przez lata Unia tolerowała działalność setek organizacji pozarządowych, które, jak alarmuje Frontex i Europol, współpracowały z przemytnikami. Także na granicy polskiej widzieliśmy tak zwanych aktywistów, którzy wspierali Łukaszenkę i Putina. Najwyższy czas zatem opowiedzieć się realnie po stronie bezpieczeństwa. Potrzebne są szczelne granice, wzmocnienie Europolu i Frontexu, a także surowe kary dla przemytników ludzi. Dziękuję. Onorevole Mandl. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, liebe Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist ja selbstverständlich, dass wir die Polizeizusammenarbeit verstärken, die Polizei aufstocken und insgesamt die Außengrenzen besser schützen. Es ist auch nicht der erste Schritt in diese Richtung und es darf auf keinen Fall der letzte Schritt in diese Richtung sein. Kommissarin Dubravka-Šuica war ein Mitglied dieses Hauses, kennt die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger, und die sind vielfältig im Zusammenhang mit der illegalen Migration, die hauptsächlich auf Menschenhandel beruht, dem abscheulichsten Verbrechen unserer Zeit, auf Schlepperei, die Menschenleben gefährdet, die Menschenleben kostet und die über lange Zeit hinweg in Europa leider mit sehr viel Naivität aufgenommen wurde. Es wurde nicht verstanden. Und es ist Teil der Entwicklungen gegenüber Europa, die lange von einer großen Mehrheit im politischen Spektrum nicht ausreichend verstanden worden sind. Das reicht bis zur Gefahr durch Putin-Russland. Und das reicht bis dorthin, wo dann diejenigen, die politisch die Konfrontation suchen, angesichts dessen, dass sie gesehen haben, hoppla, man kann Europa schwächen durch illegale Migration, noch extra organisierte, extra konstruierte Migration an die Außengrenzen Europas geschickt haben über Belarus. Auch der Staatschef von Türkei hat das so organisiert. Heute können wir unsere Außengrenzen schützen. Wir müssen sie schützen und wir müssen Integration schaffen mit jenen, die in Europa sind. Das ist das allergrößte Anliegen der Bürgerinnen und Bürger. Okay. Yes, onorevole Ghiadi, please. Η ενίσχυση της αστυνομικής συνεργασίας είναι μείζωνος σημασίας για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών και της παράνομης δράσης των διακινητών. Αυτό δηλαδή που υποδιόμενοι και εμφανιζόμενοι ως δίθεν ανθρωπιστές κρύβονται πίσω από μη κυβερνητικές οργανώσεις για να εμπορεύονται ανθρώπινες ψυχές και να πλουτίζουν, έχοντας όλος τυχαίως τις ευλογίες αριστερών κομμάτων και οργανώσεων. Αυτό που αντί η προτεραιότητά τους να είναι Ευρωπαίοι πολίτες και αποτροπή της δημογραφικής αλλίωσης της Ευρώπης, προτεραιότητά τους αποτελούν πάντα οι λαθρομετανάστες. Πριν λίγες μέρες στην Επιτροπή ΛΥΠΕ σημειώθηκε μία ακόμη επιτυχία έπειτα από την κατάρρευση της πλειοψηφίας της αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη νέα κοινοβουλευτική περίοδο.
εγκρίθηκε η δημιουργία Ευρωπαϊκού Κέντρου κατά της παράνομης διακίνησης μεταναστών με στόχο να συμβάλλει στην εφαρμογή ενός πλαισίου αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής. Κυρία Επίτροπε, η Κύπρος ως ένα κράτος μέλος της Ένωσης που δέχεται αφόρητες μεταναστευτικές πιέσεις θα ήταν ιδανική τοποθεσία για να το φιλοξενήσει και να εξυπηρετήσει στο ακέραιο τους στόχους για τους οποίους δημιουργείται. Ευχαριστώ. Grazie onorevole. Prego onorevole Abbadia. Gracias, presidenta. Comisaria, hoy damos un paso en firme por la cooperación policial para luchar contra el narcotráfico, la trata de personas y el crimen organizado. En definitiva, un paso en defensa de nuestras libertades. Pero si somos capaces de profundizar nuestra cooperación y de compartir información, ¿por qué no somos capaces de proteger conjuntamente a quienes están en primera línea frente a estos criminales? Quisiera mandar todo mi apoyo al policía nacional herido por disparos en un dispositivo contra el narcotráfico en Sevilla hace 2 semanas. El endurecimiento de las tácticas de estos criminales nos obliga a reaccionar. Y si los Estados miembros no lo hacen, la Unión Europea debe actuar. ¿De qué nos sirve una estrategia de cooperación policial si quienes deben ejecutarla no se sienten seguros? Agradezco a los ponentes el trabajo y pido que se dé un paso más en esta cooperación. Otorguemos a la Policía Europea la seguridad y la protección que merecen. Es un deber político y moral. Muchas gracias. Grazie onorevole. Prego onorevole Walsh. Colleagues, we know the fight against migrant smuggling and human trafficking is not an abstract challenge. It affects communities all across the EU, and criminal networks profit enormously from these horrific crimes, with estimated earnings of 4.7 to 6 billion each year. These criminals prey on the most vulnerable, especially women and young girls. Updating our legislation to strengthen police cooperation is therefore not only a matter of security, it's a fundamental obligation to protect human rights. That is why I welcome the proposals in this report. Strengthening Europol's mandate and modernising its tools is essential if we want Member States to benefit from better intelligence, stronger cross-border coordination and faster operational support. And we know this approach works. Most recently, specialists in my own country of Ireland, An Garda Síochána, took part in a European-led operation targeting human trafficking conducted through online platforms. A total of 33 potential victims of trafficking and 31 suspected perpetrators were identified during the 4-day operation. Cooperation simply works. As members of this House, it is our duty to ensure that our legislation empowers those who protect our communities and equips them to act swiftly and effectively. I want to thank my colleague MEP Jeroen Lenaers for this work, and may we actually vote on this and begin the work and putting, as I said, those members of our force with great support and funding. Thank you. Grazie onorevole, abbiamo terminato il dibattito, abbiamo 8 iscritti per il catch the eye. Vi chiediamo di stare nei tempi e possiamo accettarli tutti. Prego onorevole López Aguilar. Gracias, presidente. Comisaria Siuca, reforzar la cooperación policial contra los tráficos ilícitos de seres humanos es reforzarla también contra el narco, contra el terrorismo, contra el blanqueo y contra todas las formas de criminalidad organizada, porque están interrelacionadas en el estratosférico volumen de negocio que suponen y la amenaza que importa a la Unión Europea. Esto es lo que estamos haciendo, reformar el reglamento de Europol para reforzar también el Centro Europeo contra los Tráficos Ilícitos y reforzar la cooperación estratégica y técnica y la cooperación entre los servicios policiales de todos los Estados miembros con Europol, al mismo tiempo que lanzamos un mensaje muy potente con respecto a la necesidad de reforzar el intercambio de inteligencia y de información cualificada. Pero además estamos también
convirtiendo por fin ese delito europeo que consiste en la violación de las medidas restrictivas de la Unión impuestas contra Rusia por su agresión contra Ucrania, al convertirla en un delito europeo, una nueva competencia de Europol y, por tanto, un refuerzo de la cooperación policial. Gracias, presidente. Onorevole Brudzinski. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Szanowni państwo, no, muszę przyznać, że dawno nie słyszałem równie kuriozalnych, żeby nie powiedzieć niemądrych słów, które padły w tej Izbie podczas tej debaty. Otóż jedna z przedstawicielek lewicy porównała współczesnych przemytników, tych, którzy zarabiają setki milionów euro, dolarów za przemyt nielegalnych migrantów, do bohaterskich ludzi, którzy podczas II wojny światowej ratowali Żydów z narażeniem życia. Tak na marginesie, najwięcej tych sprawiedliwych wśród narodów świata było wśród moich rodaków, Polaków. Tylko w Polsce groziła kara śmierci za pomoc Żydom. Dzisiaj przedstawicielka lewicy stawia znak równości między oczywistymi przestępcami a tymi wielkimi bohaterami. Ale wracając do istoty dzisiejszej debaty. Jako były minister spraw wewnętrznych i administracji oczywiście opowiadam się za współpracą policji w ramach Europolu, Frontexu, ale przede wszystkim chciałbym się opowiedzieć za wsparciem narodowych funkcjonariuszy czy żołnierzy. A tymczasem w Polsce w roku ubiegłym prokuratura przejęta przez Tuska postawiła zarzuty żołnierzowi Wojska Polskiego za to, że oddał strzały ostrzegawcze na granicy polsko-białoruskiej. Powtarzałem to jako minister, murem za polskim mundurem, murem za mundurem wszystkich funkcjonariuszy, również funkcjonariuszy Frontexu. Dziękuję bardzo. Grazie onorevole. Prego onorevole Oliveira. Obrigado, Presidente. Senhor Comissário, a prioridade no combate à introdução clandestina de migrantes e ao tráfico de seres humanos deve ser uma política migratória que assegure rotas migratórias seguras, legais, ordenadas e reconhecidas. Essa é a solução que garante uma política humanista para os migrantes e também uma política que desfaz o negócio bilionário que se alimenta da sua clandestinidade e da sua exploração. As propostas que hoje aqui discutimos invertem as prioridades e vão no sentido errado nas medidas que propõem. Confunde-se o contrabando de migrantes ou a introdução clandestina de migrantes com o tráfico de seres humanos. Aumentam-se os poderes da Europol e avança-se para o processamento de dados em larga escala, incluindo dados biométricos. Expandem-se os poderes, o orçamento e outros recursos da Europol, ultrapassando em muitas situações os limites do controle democrático. Aumenta-se o financiamento, o equipamento e o pessoal da Europol, em vez de investir nos meios e capacidades dos órgãos de polícia criminal e das forças e serviços de segurança nacionais. Propõe-se a criação do cargo de oficial de ligação para a imigração, a ser destacado pelas forças policiais nacionais para países terceiros, e torna-se uma tarefa horizontal para a Europol o combate à introdução clandestina de migrantes. Estas são opções erradas que não acompanhamos. Grazie onorevole. Prego onorevole Nicolau Alavanos. Η συζήτηση για υποστήριξη της Europol ενάντια στην αποκαλούμενη λαθρέα διακίνηση και εμπορία ανθρώπων είναι επικίνδυνη και σημαδεμένη από την αντιμεταναστευτική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υλοποίηση του άθλιου νέου συμφώνου για μετανάστευση και άσυλο σημαίνει κλιμάκωση της καταστολής σε βάρος των ξεριρωμένων. Φυλακίσεις σε απάνθρωπους κόμβους επιστροφών σε τρίτες χώρες. Διαμοιρασμό απελάσεων μεταξύ κρατών μελών, ακόμη και σε εμπόλεμες ζώνες. Σε συνθήκες έντασης της πολεμικής προετοιμασίας και ανταγωνισμών, προωθεί το αντιδραστικό συντονισμός όλων των κατασταλτικών μηχανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ενίσχυσή τους στα πλαίσια του σχεδίου Protect EU, ενάντια δηλαδή στον εχθρό λαό, ενάντια στις λαϊκές διεκδικήσεις και κινητοποιήσεις απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία τσακίζει τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα για τη θωράκιση της ανταγωνιστικότητας των ομίλων. Οι εργαζόμενοι, μαζί με τους πρόσφυγες και μετανάστες, μπορούν με την πάλη τους να απορρίψουν την καταστολή εναντίον τους, να αγωνιστούν με βάση τις σύγχρονες ανάγκες τους ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση της εκμετάλλευσης, των υπεριαλιστικών πολέμων και της προσφυγιάς. Grazie onorevole. Prego onorevole Tinkinen. Grazie. Dear President, 239,000. This insane figure is the amount of irregular border crossings reported on the EU's external borders in 2024. Migrant smugglers are sneaking people into Europe and making unbelievable profit doing so. Leftist policy is often directed against the rich,
But when I look at the naive leftist migration policy, I can't help thinking that these rich smugglers would all be voting for leftist European politicians. Why? Because politicians on the right would swiftly shut down their business by closing our borders. So let's be honest. To save Europe, the rotten era of European leftism and migration smugglers must end now. Thank you. Grazie onorevole, prego onorevole Sieper. Dear people of Europe, what you have heard today here in this debate is not contradictory. It is not contradictory to have respect for the work and the commitment of policemen and women and for the fear of migrants that leads them to turn to smugglers and human traffickers. It is not contradictory to call for a safe union that protects its border and for a dignified way to migrate to this union. And it is not contradictory to care for the people inside this continent and the people outside of that continent. History books will judge us on the question of migration because migration will only grow in the next years due to war, climate catastrophe and economic collapse that we see around the world. Let us not look to the contradiction. Let us look to what puts us together, to what makes us strong as one European Union, as one European Parliament. Thank you. Grazie onorevole, prego onorevole Solier. Gracias, presidenta. Comisión. Tan importante es mejorar la cooperación de la prevención, la detección y la investigación que tiene la policía, como analizar los datos y ver acciones actuales lo antes posible. Hace apenas unas semanas mandamos una carta a la presidenta de la Comisión y a la Comisión con una acción importante, la cual cortaría el tráfico migratorio hacia las Islas Canarias. Tan simple como redefinir la zona SAR, la cual hace que salgan los barcos de salvamento marítimo desde Canarias y no hacerlo desde la costa africana. Con esa acción, la cual indicamos en la carta que mandamos a la Comisión, evitaríamos esa presión migratoria sobre Canarias y a la vez sobre Europa. Por favor, ténganlo en cuenta. Gracias. Grazie onorevole, abbiamo terminato il dibattito. Prego commissaria Suizza.